Muy buenas a todos, chicos, bienvenidos al directo de hoy. Hoy vamos a continuar con nuestra maravillosa campaña del Kingdom Come Deliverance. Vamos a continuar por donde lo dejamos ayer, que fue... ostras. He visto ahí una persona. What the fuck. Bueno, lo dejamos para enterrar a nuestros padres, creo que era. Vamos a ver si tienen algo por aquí estos. No tiene nada, así que vamos a ver cuál era la misión. Antes de nada, a ver. Diario misión, vuelta a casa. A ver. Tengo que buscar una pala. Vale. Vale, pues... vamos a ir buscando por aquí. A ver si hay una pala. Creo que por aquí había una pala. Bueno. Ahora lo vamos a descubrir. Get away, you mutt! Aquí está este hombre que tenemos que quitarle la pala seguro. Get away, you beast! What's going on? Zbyszek, what in God's name are you doing? What do you think I'm doing? Digging turnips? The beast just went for me. Isn't that Mutt the butcher's Mutt? And isn't that body the butcher's? Yeah, that's him. What's that got to do with anything? ¿Qué tendrá que ver que sea el perro el carnicero y esté el carnicero ahí? A ver, es que... I'd say the poor creature is standing guard over his master. You weren't trying to get to him, were you? What do you care what I'm doing here? What are you doing here? A ver... ¿qué le decimos? A decir que quiero enterrar a mi Came padre, to venga. bury my parents. So bury them and leave me be. Éxito. A ver qué le ocurría a Teresa, cómo conseguisteis escaparos. Préstame la pala, he interrumpido vuestro expolio, que os den. Vamos a decirle que nos preste la Do pala, you a lend me ver. that spade? I have to dig a grave, and I can't find another. What's it worth to you? I see you have a fine sword. I'll gladly trade you my spade for that. How did you come by it anyway? Vamos a decirle que es para Sir Radzik. My father forged it for Sir Radzik. It's my duty to deliver it to him. It's not for sale. Go right ahead and dig that grave with your sword. See how that goes. And where will you dig it anyway? Here? You're not going to lay your parents in unhallowed ground, are you? Vamos a decirle que quería Father ser said he wanted to enterrado be aquí. buried here, and I can't take them to St. James's. God willing, later I can find a priest to consecrate the ground. Vale, pues... vamos a preguntarle qué le Do ocurrió you a know Teresa. what happened to Teresa from the mill? When I fled, the Cumans wanted to... They meant to violate her, and God knows what else. No, I don't know. What do I care? They probably raped her and killed her like all the others. Her misfortune. Right now I've got to take care of myself. Vale, vamos a decirle ya que se I've interrumpió su interrupted you expolio. robbing the dead. Is that why you're so ill-tempered? You bastard. Haven't you got a shred of honour? And what of it? The butcher has no more need of coin. And now that I think of it, your sword would do me quite nicely as well. Will you hand it over without a fuss, or do you want to end up like the butcher here? The only way you'll touch this sword is when I shove it in your guts. Y pierde reputación That's encima. the way of it. Not without a sword, huh? Well, this isn't the end, fucker! Vamos a tener que perseguirle, me cago en la leche. Got business to take care of here first. God, how I wish to be gone from this place. Joder, First on this se ha boat. escapado mierda. A ver si ha dejado la pala. A ver.
No ha dejado la pala, ¿no? Easy there, boy. You know me. Vamos a pillarle todo al carnicero que ya no lo necesita. Ah, vale, aquí está la pala, vale, joder. Vale, pues ya está, vamos para allá. Vamos a enterrarlo ya a terminar la misión. Y a ver si nos dejan ya ir un poquito más a la acción. Vamos a ir tirando, que tenemos que ir corriendo. Creo que donde los tengo que excavar está al lado de la herrería, creo. Creo que es ese árbol de ahí. Ese grandote. Vamos para allá. Se cansa súper rápido este hombre, por Dios. Vale, vamos a ver This is a dónde good es. place. You're gonna like it here. Aquí. Hala, excavando. Ahí viene el perrete a vernos. Nos hace una visita. So, let's get to it. Y bueno, que sepáis que este juego es totalmente Damn it all. basado en la historia real. Porque esta guerra sucedió de verdad y todo el rollo. Claramente los personajes son inventados algunos, las localizaciones son verdaderas, son reales. How am I gonna do this? Y bueno, ya nos irán contando un poco la Do you historia. need some help? La historia de toda la... Mira, aquí los bandidos nos vienen a joder. Is that him? Nos va a tocar Yes. darles por saco. Can't you see the sword? Who are you? What do you want? Zbyszek? Who do you think we are? Franciscan brothers? We're here to rob you of everything you've got. Especially that fine blade that's of no use to a peasant like you anyway. Banish the thought. It is my father's sword. You mean him? I don't think he's gonna be needing it anymore. Listen here, boy. You hand over that sword, I might just let you go. If not, you're in for a family reunion you really don't want. Leave me alone. Kill him, Runt! Aye. Cut the bastard down. Nos va a tocar enfrentarnos. As you like. Could have just cost you a few teeth. Ah! Ahí vamos. Seguramente me gane. El tío este no va a caer. No sé que sea yo muy bueno, que va a ser que no. Bastard off, Runt! Smash his head in! Te digo yo que muy bueno con la espada no somos ahora mismo. Y el tío creo que no cae. No creo mucho porque es de historia, así que... Now. Creo que por guión me tiene que ganar, chico. Toma, la cabeza.
No sé si puedo ni siquiera. Ahora me ha matado ya, ¿ves? Si es que estaba claro. Bueno, me van a robar. Ahora cuando cargue. I told you how it would end. You should have listened to me. This is nice work. The chief is going to like it. It's new, isn't it? And now, for the maiden bloodletting. Surely your father never would have imagined it would be your blood. I believe there's a word for such moments. The old man would certainly know. But I'm just a common killer. Did you help make it? No doubt you did. Such miserable luck. To die by the sword you helped forge. Hey, goat fuckers! Que tiene nuestra The salvadora. games are over. George! Disperse this rabble! Vaya, nos han quitado la espada cheta. Vale, hemos acabado ya lo que viene a ser el tutorial, por así decirlo. Aquí salen las letras ya de Warhorse Studios y todo el rollo. Como diciendo, ahora empieza de verdad el juego. Bueno, ahora sencillamente nos está llevando a donde vive ella. Nos está salvando, prácticamente. Vamos con el perretito. Vale, ya hemos completado la misión Vuelta a casa. Vamos con despertar. Ostras. Se
Es un pijo. Aquí para acá. Beszarás. És pont mikor kedvem Na, lenne manda valakiből kiverni a lelket. Most megkapod! Ahí, si me puedo sacar la espada, mejor. Vale, no sé qué he hecho. Es que no sé una mierda, Ostras. Vale, no sé qué acaba de pasar. Cambia de... Se ha muerto solo del asco. Vale. Vamos a tirar para adelante, a ver. Es que no se ve nada, No sé si es por aquí, me lo estoy jugando un poquito, Es que no veo un pijo. Ahora mismo... No hay un mapa o algo, ¿no? Para allá, que como no veo nada. Supongo que tengo que ir a la A, pero como que me he ido un poco. Está todo lleno de cosas por medio y no veo nada a lo lejos, entonces no sé dónde estoy. Vale, aquí. Do you need some help? Vale, ya hemos llegado. Henry! There's work to be done. Bueno, parece que ya ha acabado la pesadilla que ha tenido nuestro personaje. Ahora a ver si carga. Creo que ahora se va a despertar, así que... Está tardando bastante. Ahora despertaremos. Creo que estará Teresa y tendremos que hablar con ella. Wake up, Henry. Ahí está. It's past sunrise. Henry, can you hear me? Get up, Henry. Wake up. It's a new day. Henry, can you hear me? Hallelujah. I thought you'd never wake. Were you having a nightmare? Teresa? You still have a fever. Uncle won't be pleased, but you'll have to stay in bed. Where am I? In Skalitz? We're at my uncle's mill in Rattay. I didn't know where else to go. What happened? You don't remember anything? I suppose that's not surprising. I found you in Skalitz after those bandits attacked you. I thought they'd done for you, but you were still breathing. Why in heaven's name did you go back there? It was madness. They slaughtered everyone who didn't run. My parents, I wanted to bury them. I had to... Don't worry. I took care of it. Thank you. Any good Christian would have done the same. Now sleep. You need your strength back. Bueno, hemos estado durmiendo ahí unos buenos días. You're awake.
Good morning. It's near midnight. You've slept all day. Oh. Oh, I feel like a horse fell on me. The beating you took was worse. But at least the fever's broken. Vamos a decirle cómo me How did you manage encontrasteis. to save me? You were lucky. I was in Skalitz and I saw Zbyszek and his thugs. I tried to distract them, but it would have been no use if those soldiers from Tamburg hadn't arrived. They were searching for you and scattered the bandits. Es decir, que qué hacía allí. What in the world were you doing in Skalitz? Waiting to die. What? They killed my brothers, my family, my friends. They're all dead. All of them. Everyone I ever loved. They killed one of my brothers in the mines. After that, what did I have to live for? Don't say that. There's always hope. No, there isn't. But it doesn't matter. I'm a different person now. Vale, vamos a decirle que sí que Searching cómo for me me. está buscando. Yes, Lord Divish sent them, led by Captain Robard. So tell me, why is a lord of such high standing interested in a blacksmith? Sir Divish promised Sir Radzig he'd look after me. But as for why they should care, I've no idea. Bueno, vamos a decirle ya que estamos cansados. Oh, I'm exhausted. I'm not surprised. I'll bring you water and something to eat. In the meantime, rest. You're still very weak. Se tira el día durmiendo. Good morning to you. How's the invalid today? Ugh, haven't felt as good as this since they lashed me to the wheel and quartered me on the town square. Got your sense of humor back. You must be better. My uncle will be glad to hear it. I had a job persuading him to let me bring you here. If you'd lain around much longer, he really would have dumped you on the town square. You can stay until you find somewhere else to live, but my uncle will want payment for taking you in and caring for you. ¿Dónde And this estoy? is your uncle's house? We're in Ratay Mill. My uncle's miller Peshek. He took me in, and I talked him into taking care of you too. Vale, vamos a decirle que ya he permanecido aquí I've demasiado been tiempo. lying here long enough. Uncle will be pleased he's one mouth less to feed. But are you truly well enough? Well enough to do what has to be done. Where can I find Sir Radzig? He's in the lower castle in Perkstein. He's a guest of Sir Hanush of Leipa. But someone like you can't just walk up bold as you please and demand an audience. I know Sir Radzig, and I didn't bring him his sword as I was supposed to. I must see him. If you insist. But you need to speak to my uncle first. You've been in your sickbed for over a fortnight while he paid the apothecary to tend to you, and for medicine. That's a good deal of coin you owe him. I've been lying here 2 weeks. My God. Better a fortnight in bed than an eternity in the grave. If it weren't for my uncle, you wouldn't be here at all. Vale, pues vamos a decirle os debo la I vida. owe you both my life, and I'll repay my debt. You have my word. All right. But before you go to town, you should eat something. You're still weak. There's food on the table for you. Vale, pues ahora vamos a hablar con... Bueno, vamos a comer primero. Bueno, primero vamos a coger nuestras cosas. A ver, vamos a tomar todo y ahora dejamos cosas que no valgan. Armadura y de primera vamos a ponernos todo. Uy, pero esto que... ¿Esto que me han dado? Gamesón de Warhorse. Ostras. Me lo han dado así por toda la cara. Bueno, pues es mejor que el que tengo. Pero lo voy a guardar porque luego no va a valer de nada. Así que vamos a guardarlo ahora después. Vale. Armas, vamos a ponernos el acero fiable, que es lo único que tenemos. Y vale, las flechas de larga distancia. Y poco más. La verdad es que mucho más no tenemos. Comida tenemos aquí algo... Bueno, tenemos aquí los mapas del DLC del... No me acuerdo cómo se llama, el varón ladrón o algo así se llama. Vamos a dejar
Las armas que no nos valgan. Bueno, que las puedo vender. Vale, la armadura sí la voy a dejar. Comida no tenemos nada así para dejar. Objetos... Los mapas los voy a dejar de momento, ya los buscaremos. Y el martillo, la sal y eso también. Y el resto pues lo vamos a intentar vender ahora. Comemos del caldero. Y pillamos las tortitas estas. Para tener comida para el camino, aunque ya tengo bastante, pero bueno. Bueno, vamos a ir para allá. Vamos a hablar con el hombre este. Con el molinero. Con Peshek. Vamos a decirle My que name's gracias por Henry. cuidar de mí. Thank you for taking care of me here. My name's Peshek, and I'm the miller here. You've already met my niece, Teresa. She took care of you for 2 whole weeks while you were in limbo. And talking of you being at death's door, while you were lying here, you worked up quite a bill with the bloodletter, who came now and again to keep you alive with his potions. That quack doesn't come cheap. I paid him what I could, but I still, that is, you still owe him. I see. Well, it's better to be in debt than to lie dead in a ditch. What do I owe? I'm not afraid of hard work. You won't pay for that shoveling manure. I might have a better job for you. And it's not something any fool can do. If you prove to me you're a clever lad, I might trust you with something you could really make money from. What do you say? Vamos a decirle que sí. Well, what would you need from me? A trifle. Just to take something from someone and bring it to someone else. And not get caught while you're doing it. That sounds straightforward enough. Except for not get caught. Why would anyone want to catch me? Oh, don't worry. It's just a job like any other. Only this one requires, let's say, the right moral disposition. Do corpses bother you? No honourable man should touch them. That's the executioner's job. Did you expect I'd give you a hoe and send you out to the fields? You can dig all right, but somewhere else. I want to know whether you're going to hide behind some stupid fucking scruples, or if you might be useful for more unconventional work. Vamos a decir que nos cuente más, venga. I was prepared for just about anything, but that's a bit much. But go on. Tell me more. Listen, it's about this ring my mate Wojciech, the Kohelnitz miller, had his eye on. Trouble is, they buried the ring by the gibbet along with the villain they hung while he was wearing it. Jesus Christ. You want me to dig up a corpse, take a ring from it, and give it to your friend in Kohelnitz? Is nothing sacred to you? Money first, morals later. That fellow is dead. He won't miss it. Whatever bleeding heart came up with the idea that it's disrespectful to disturb a corpse never read the Bible. It's still a human body, only it's missing a soul. Why be disgusted by something created by God? No sabe ni nada el molinero. Venga, vamos a decirle que lo I think haremos, I've que no already tenemos- heard more than I no need to tenemos know. pasta para pagarle. You've got the tongue of the devil himself. If you tried hard enough, I bet you could justify sodomy with a goat. Watch your mouth, boy. There's a shovel here around the mill somewhere. If there's any problem, come and see me. And here's something on the side to make you dig better. Thanks. I'll need it. I can't believe I've come to this. Digging up corpses. Oh, and watch out for the executioner and his hounds. They're pretty savage. And I don't just mean the dogs. You can just throw them some meat. The dogs, that is. But the executioner? Well, don't vex him. May the Lord watch over you. Vale, me ha dado licor, que bueno, no lo vamos a tomar, vamos a pillar la pala. Bueno, primero vamos a lavarnos, que estamos llenos de sangre. Solo primero, vale. Y la pala me ha dicho que estaba por aquí, ¿no? Vale, a lo mejor me lo he inventado. Vale, por allí, pues a ver. Apoyado en algún carro o algo. A ver, no sé yo. Un poco mongoloide, a ver. No tendré yo una pala ya, ¿no? Porque así ya nos quitamos de rollos. No, tenemos que ir a vender, de hecho, todas las cosas que tenemos.
Vale, vamos a centrarnos que a ver dónde está la pala. Tío, no seré yo mongolo, ¿no? Mira que me lo acaba de decir, se me ha olvidado, ¿eh? Vale. Ah, mírala, aquí está, aquí está. Oye, es que yo digo, tiene que estar apoyada en algún lado. Vale, venga, vámonos. Vale, uy, tenemos que ir a... ¿Esto qué es? A ver... Conseguir el anillo. Vamos a ir a ver a Sir Radzik. Y después ya pillaremos el anillo cuando se pueda. Vamos a tirar por aquí. Vale, está por aquí pasando la ambulancia por fuera. Está bien. No sé si vosotros la escucharéis, pero yo la estoy escuchando como si estuviera aquí detrás mía. Vamos a... Ahora tendremos que ir corriendo a todos lados, pero bueno, más adelante conseguiremos un caballo, supongo, así que... Vamos a ver, así de primeras andando, pero... También hay viaje rápido en este juego, así que no tendremos que ir tampoco a todos lados andando, ni a caballo, ni corriendo, ni nada. Podremos viajar rapidito. Ahí está, punto de viaje rápido. Vamos. Venga, que tú puedes, máquina. Hemos pasado así como que no quiere la cosa. Halt! Who are you and where are you going? Ahora me tienes. I'm Henry, son of the Skalitz blacksmith. I'm going to see my liege, Sir Radzik Kabila of Vuelta. Of course you are, lad, and I'm the Pope. What do you want from his lordship, and what makes you think he'll see you? A ver, ¿qué le digo? Vamos a decirle esto, venga. I may not look the part, but I know about honour and duty. And mine is to tell Sir Radzik what happened to the sword he commissioned. All right, then, go ahead. It'll be your skin if Sir Radzik isn't pleased. Vamos para adentro, que se calle un rato. Y vamos a ir a los vendedores lo primero. Están por aquí. Veis, tienen cartelitos. Vamos a venderle a este las armas. Vamos a ganar un dinero. A ver, ven para acá. Que te voy a dar todo lo que tengo. Good out to you, sir. Vale, vamos a hablar de negocios. Y le vendemos las armas que no tengamos puestas, claro. Vale, tiene bastante pasta el desgraciado. Vamos a regatearle. Así veis cómo funciona el tema del regateo. Que todavía no hemos regateado con nadie. Aye. Vale, a ver el regateo. A ver si se quita lo del panadero. Me cago en la leche. Bueno, pues la cuestión es que tienes una barrita y subes para arriba o para abajo. Si vas para abajo, en este caso, te supone que tú pides más. Vamos a pedirle... Él nos da 220. Le pedimos 245. Since it's you. We're getting there. Just drop the price a bit more. Que bajemos el precio. Vale, ahora se ha llenado. ¿Veis la especie de monedita de abajo? Que se ha... Como que se ha enfadado un poco más el señor. Pues si eso... Si se enfada demasiado, te va a decir que no te lo compra y que te vayas a tomar por culo. Pierde reputación y encima le cae mal a la gente, así que vamos a ponerle así un precio. Le bajamos el precio. And now? We're getting there. Just drop the price a bit more. Buah, me dice que lo baje más. This is a waste of time. Le da sin querer a la X para aceptar, me cago en la leche. Quería bajarlo más. A ver, vamos a venderlo otra vez, anda. A ver, venga. Regateamos otra vez. Can we do something about the price? Vamos a pasar esto. Venga, vamos a dejárselo a... Un poquito más bajo que antes. That sounds... Bueno, venga, se lo dejamos... Por 205. Agree? That's better. Drop. Joder, el tío no... Solo quiere que lo baje el desgraciado. That's a sum I can live with. Venga, va. Nos lo da y ya está. ¿Ves? Ganamos reputación.
Y aquí le podría robar, pero el tipo ese de allí me va a pegar, este también, así que no. Mejor no robamos. Bueno, ahora tenemos más dinero que antes. Ahí está, tenemos 222 con 1. Y nada, vamos a ver así Radzik, Kovila. A ver qué nos cuenta. Ah, este hombre, cómo se cansa de rápido. Vale, vale. Cinemática sola, no tengo que buscarle. That be the smith's son, Hal? On my soul, it is him. What are you doing here, lad? We thought you were done for. I must speak with Sir Radzik. Is he here? He's in the palace with Sir Hanush of Ratai. They're feasting in the Knight's Hall. What do you want with him? My father made him a sword. He asked me to deliver it to Sir Radzik. I don't see any sword. No. Bandits attacked me and stole it. I need to tell his lordship what happened. And then I'm going to find the sword. Of course you are, Hal. Good luck. Thanks. Nada, vamos a... No sé si es aquí, vamos a ir dando vueltas. Uy. A ver si es aquí. No. No. Tiene pinta de ser arriba, así que vamos para arriba. Vale, aquí están. Vamos a ver qué nos cuenta el Ratzi y el otro. Que no me acuerdo el nombre, el Hanuz, creo que era. Your Graces, I have to tell you in all seriousness that this land of ours is in the shit. Deep fucking shit. Don't you agree? I might not have put it as eloquently as you, Hanush, but I've been driven out of my own castle, so I'm hardly going to disagree. Indeed. But Birkstein is yours for as long as you need it. There's room enough for your men and you here at Rattay, and I'm sure my ward won't have any objection to me lending you his castle. I'd be honored. Perkstein is at your disposal as long as you wish, Your Grace. Just as well you have another castle at the other end of town, eh? At any rate, I'm beholden to you, Sir Hans, and to you, Sir Hanush. I don't like to speak ill of your people, Sir Radzik, but, well, there's no love lost between the townsfolk and the refugees. There's been talk of criminality. Well, they'll have to get used to it until the situation's resolved. But when will it be resolved? And what on God's earth is this war even about? I won't lie, sir. I don't understand it. You aren't alone, Father. I believe Sigismund's original intention was to persuade Wenceslas to accept the imperial crown and to leave the rule of Bohemia to him. Who could blame him? I know Wenceslas is a friend of yours, Radzig, but even you have to admit he brought it upon himself. I can't deny the king neglected affairs of state for other pursuits. There is a need for order in the land, but I don't think the lords who sided with Sigismund realized just what Hungarian order looks like. Hungarian order? What concerns me, sir, is how a good Christian could resort to such brutality. To give him his due, I don't think he expected the lords of this country to stand behind the king. But thanks to him, we're tearing ourselves apart, and now he has to get things under control. But why in God's name does he have to use those barbarians? Money is the root of all evil, young sir. Wars are costly, and this one has dragged on for a year. Sigismund ran out of coin for knights, so he recruited those whore sons that settled in Hungary. The less he pays, the more they make up for it with plunder. That's why he attacked us. He was after our silver. What are you doing? You've no business here. Clear off. Wait, it's Henry. Henry, who disappeared after I clearly ordered him to remain at Taunberg. I'm sorry, sir, but I had to bury my parents. Had to? Do you think you were the only man who lost someone there? But the others listened to their lord. And it wasn't just your own life you nearly threw away. So Robard and his men risked theirs to save you. I'm sorry, but I had to. Oh, there you go. When you have to, Radzig.
Your father was a remarkable man, and your mother, she was remarkable too. They deserved a Christian burial. Did you manage that at least? No. I was attacked by thieves. I wouldn't be here now if it wasn't for that girl. Girl? The miller's daughter, Teresa. The miller's daughter saved you from the footpads? Well, there's a tale to tell your children. I owe her my life. She distracted them and then brought me to Rattay. But without Sir Robard, we'd both be dead. Oh, that's what I call a good woman. Hang on to that one, lad. Still, it's a great shame your parents are buried in unconsecrated ground. That means purgatory for them. Be quiet, Friar. I didn't invite you here to eat me out of house and home and deliver a sermon while you were doing it. If you're so concerned, Father, maybe you should save the innocent souls of these fine Christians yourself. Go to Skalitz and consecrate their graves. I assure you, if you're killed by bandits, your soul will soar straight to heaven, as long as someone buries you in consecrated ground first. If there's anything left to bury, that plump carcass of yours would be quite a feast for the wolves and the crows. And one skeleton looks much like another, so how would we know which were your ordained bones or those of Sigismund's Tartars? Be that as it may, why have you come here? I must get your sword back. Sword? My sword hangs here at my side. No, the sword my father forged for you. One of those thieves stole it from me. They almost killed him and he already wants to go back. Takes after his father, I suppose. Lad, I've lost a castle, a village, silver mines, and a good half of my subjects. Why would I miss one sword? Because it's the last one my father forged, and I promised him I'd deliver it to you. I understand. I'd feel the same way. But prudence is the better part of valor, and a dead man keeps no promises. Aye. The woman had to save his fat from the fire, and now he wants revenge. What kind of fool are you, boy? He's no fool. Henry, you have courage, but you need training, arms, a horse. Or do you mean to beat this thief at dice? No, sir. Please, take me into your service and give me the chance to learn these things. The gall of him. Fled from the enemy, disobeyed your orders, duped Sir Divish, lost your sword, put Sir Robard in danger with his actions, and now he wants a promotion. Sir Capon's right. What you say is certainly true, except for fleeing the enemy. You would have run as well. Believe me. Henry's earned some punishment, but how do you punish someone who's already lost everything, Courage and blind obedience are good qualities for a soldier, but a wise man also appreciates loyalty, perseverance, and determination. Besides, that was a fine sword that his father made. If he thinks he can get it back, I won't turn it down. My lord, he's a peasant. You can't make a squire of a peasant. Why not? Someone made a priest of a pig. He isn't a peasant, Father. He's a blacksmith, and recent events have left me in need of his skills. So, you'd like to enter my service? Sir, Yes, I would. You won't regret it. I probably will. I'm doing this for your father, lad. Don't disappoint me. Oh, fortune has finally smiled on you today, lad. Make the most of it. Now that I think about it, Sir Hanush, the boy needs training and experience, and you need spear carriers. That's true. The bailiff is always complaining about your people making trouble in the camp. Maybe one of their own among the guard might help. It might. In any event, it will prove valuable experience. But let's be clear. You're the one paying him. Captain Bernard, see to his training, and then send him to the bailiff. Yes, sir. Este va a ser el And tipo que nos don't entrenará. spare him. You can rely on it, sir. Don't forget, Henry. Don't disappoint me. I won't, my lord. Bueno, ahora tendremos que ir a entrenarnos seguramente. Así que nada, vamos a ir. A ver si aprendemos un poquito a luchar con la espada, porque nos pegan cada paliza. Vale, a ver. Bueno, aquí están nuestros
los antiguos guardias del castillo. A ver, ¿lo podemos noquear? Sí. Vale, misiones, a ver que no me he dado cuenta. Diciendo que le quería noquear, se me ha ido. A ver. Vamos a ver las misiones. Vale, se supone que de ir a ver al Capitán Bernard en la arena de entrenamiento. Vale. Y eso está... Uy, que se me va aquí. Pues nada, vamos a ir para allá. Tengo hambre, vamos a comer. A ver qué tenemos por aquí. Vale, tenemos 2 pretzels y un salami, pues un salami para adentro. Y un rábano de esos también. Una zanahoria o lo que sea. Vamos a ir tirando para allá. Madre mía, la estamina de este hombre. ¿Este quién es? Kunesh, al que le tiramos la mierda. Lo que sí voy a hacer, si me permitís, es cambiarle los gráficos. Vamos a ponerlo... A ver. Es que no sé si cambiarlo. Iba a decir que lo cambio a... Vale, mira, lo dejamos así, no pasa nada. No cambio estos, vale. Voy a decir, lo pongo en alto simplemente, pero es que si no va a perder seguramente bastante. Digo, para que tarde menos en cargar, pero bueno, tampoco tarda excesivamente. Bueno, aquí vemos el otro castillo que hay. Es el castillo del señor de esta ciudad, que es el tipo gordo que habéis visto ahí. Y del hijo también. Bueno, del hijo se supone que es el castillo en el que estamos ahora. Pero bueno, vamos a ir a la arena. A ver si llegamos algún día, porque corre más lento que el caballo el malo. Está ruiseñor. Que vaya nombre. Vale, hemos descubierto el viaje rápido que hay aquí. Esto nos permitirá viajar de un lado a otro más rápido. Aunque cuando vayamos a caballo seguramente vayamos más rápido que en viaje rápido. Pero bueno. Vamos a ir por aquí, que los matorrales esto luego te atascan. Y vale, el Bernard este no está. Porque... ¿Por qué? Porque no sé si estamos en la hora correcta. Bueno, vamos pillando flechas y cosas varias. A ver qué pone. A ver si pone que hay una hora concreta, porque no sé si es a una hora concreta. A ver. Media mañana hasta la tarde. Claro, es que ya es bastante por la tarde ya. Si es casi por la noche, vamos a tirar a las 12 mismo. Me baja la energía bastante, eso sí. Vamos a cancelar un momento, a ver. Me va a tocar ir de noche al otro lado, pero bueno. Iba a decir, vamos a intentar dormir o algo. Pero antes de nada, aquí no hay nada. Vale, el escudo este lo voy a dejar porque como me pillen con él me van a crujir. Aquí no se puede dormir. Vale, vamos a ir para el castillo. Tenía que haber ido por la mañana, pero bueno. Vamos a ver si pillamos alguna cama por ahí libre y... Bueno, no tengo luz, coño. Déjame en paz. Aquí no habrá para dormir, ¿no? Así como un... como un mierdecilla. Vale, pues nada, es simple, hacemos así.
Ahí veis el viaje rápido. Y ya está. No hay más. Ese es el viaje rápido. Bastante más cómodo que tener que pegarte toda la pateada. Bueno, he hecho el viaje rápido porque nuestra cama está en ese lado. Hay unas camas en la puerta. Aquí a ver si subimos un poquito aquí. Hay unas camas que sirven para guardar también. Así que vamos a dormir aquí hasta las 12 por lo menos. A ver si nos da tiempo a entrenarnos y a ir a... Hasta aquí está bien. A ver si nos da tiempo eso, a entrenarnos y a ir a donde el molinero a por el anillo. Bueno, a ir donde el verdugo creo que era. Buah, es que en verdad está muy cansado, Maldito Henry. Todo el día durmiendo se tira. Ahora querrá comer. Ahí está, ahí quiere comer. Si es que no se puede así. Todo el día comiendo y durmiendo. Vale, vamos a comer del caldero. Y estoy por decirle que duerma más y todo, Bueno, vamos a ir primero a entrenar y todo el rollo. Vamos a ir con el viaje rápido, que si no... Es que por aquí va despacito, que te cagas. Va pegando ahí acelerones y frenadas. Vale, vamos a entrenarnos con... Por aquí. Por aquí tiene que andar. Aquí está. Vamos a lavarnos. Para no estar sucios, que somos unos sucios todos. God be with you. Vale, vamos a entrenamiento I'm here for básico. training. Yes, you're that boy Sir Radzik sent. Ese soy yo. ¿O no? No, no soy un niño. I'm not a boy. That's for me to decide. And right now, a boy is exactly what you seem. And because you've never held a sword in your hand before, we'll start with something simpler. Voy a decirle que empezaremos con algo más avanzado porque lo básico más o menos lo llevamos. My father was a blacksmith, so I've learned a thing or two. Fine, we'll try something more advanced then. Good luck to you. Y hicimos el tutorial de lucha con el bandido ese y todo, así que... Very well then. Let's see what you're made of, lad. Come at me and don't hold back. Ow. Ow. Vamos a ver si le podemos endiñar. Au. Ahí va, ahí va. Vamos a ver si le endiñamos una. Buah, me va a reventar. Me está pegando una paliza. El marisco. Ven aquí. Me pega él, ¿sabes? Y a ver si le engancho. Nada, me para todas. Claramente me va a parar todas. Soy una media mierda luchando, así que... See, I lure you, then attack unexpectedly. Bueno, vamos a ver si le pillamos por algún lado, macho, que es que no... Este vaya cambio macho ahí, Fine, that's enough. Pégale, My pégale work cut ahora. out, it seems. That's life. Let's try something more advanced. When in combat, keep an eye on the space between you and your opponent. That is your space. Try to attack from the side the opponent will find harder to block in time. If I'm holding the sword raised up, do an uppercut. If my sword is low, lunge. Let's try it. You strike a few times at the side where I'm not holding my sword. Vale. Very good. Ah, that's it. Very good. Good. Ah,
that's it. Vale, ya está, fácil y sencillo. Right. Lesson 2. Everything you've learned about blocking is wrong. When I cover, I can simply fend off your blows with my sword and gain control of the space between us. But it's better not to control just the space, but actually your opponent's weapon. Attack, and I'll show you. Vamos a atacarle. Nos ha dicho que le ataquemos. Ahí está. Me está diciendo el contraataque, vamos, básicamente. All right, that will do. Now you. The trick is to stay in your stance. As soon as I start to attack, you block. The move knocks the blade aside. Bloqueo perfecto. La cámara Well lenta. done. Nice. Vale. Ow. No, not Vaya, like that. se me ha salido. You mustn't hold the sword there. You have to Deja move moverte. along with the attack. Atácame, atácame. Again. Ya digo yo que en las batallas luego no será así de lento. Será bastante más rápido el tema. Aquí es porque estoy aprendiendo, pero vamos, que... Not bad. Nos queda uno. Hay que darle a la Q cuando aparezca el Well escudito y done. ya está. Right, now we'll try it a little faster. Concentrate and block just at the moment I start attacking. Ahora me va a Strike atacar you más from rápido. above each time so you can see it well. Vale, 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 vale. Bueno, más rápido tampoco, ¿eh? Ah, that's it. Sigue igual de lento. Ah, that's it. Vale, vale. Ahora es fácil, luego más adelante... Nice. Hostia. All right. Vale, vale. El escudito no dura mucho tiempo tampoco. Nice. No ha funcionado, no ha funcionado. Good, good. Le he dado. Now let's try it at full speed. You probably Bueno. won't succeed, but that's normal at the start. You must Vale, train. ahora Let's creo que sí go. va a ir a toda leche, ¿eh? Se la he parado, tú. Bueno, esa no, ¿eh? Esa sí se la he parado. Vale, esa me ha dado, es que es complicado, ¿eh? Es complicado. Joder. Ahí otra, ahí se la he parado también. Ahí también, ahí también. Vale, estamos ganando punto de defensa. Wait a while, Henry. Vaya. ¿Te pasa? ¿Estás cansado o qué? Ah, no, que está aquí el... Greetings, Sir Hans. What brings you here? I was on my way when I noticed that you're entertaining Sir Radzig's esteemed guest. Not the same as holding a hammer, is it, blacksmith? It's Sir Radzig's orders. I know. I'm actually here to train at the archery range. My hand's grown heavy lately. You don't mind, do you, Bernard? Not at all, my lord. Good day to you, blacksmith's boy. Try not to hurt yourself. Pues muy bien. Venga, hasta luego. Where did we finish? Yeah, leading the opponent where you want him. There's one more way to evade a strike. You simply step aside, attack, and I'll show you. Che, no me pegues. Esto te lo hacen bastante los enemigos luego, ¿eh? All right, Echarse try. para el lado. It's important not to move too soon. I'll see where you're going and hit you. That the same will happen if you move too late. I'll attack slowly now. As you see me, raise the weapon, jump aside. It'll throw the opponent off a bit, and there's your chance. Vale, ahí está, hemos Well esquivado. Esto ahora es fácil que va a cámara lenta. Well luego... done. Me ha pegado en... Wrong. Again. Ah, hemos that's it. esquivado. Fine. Now try it a little A quicker. ver, un poco más Try rápido. Me and van a get used to the endiñar por rhythm. todos lados. Never take your eyes off your opponent. You'll see a strike before it's even properly started. Venga. Aquí vamos Well una. done. Joder, es que ni se mueve, cabrón. Ahora ya le hemos esquivado. Good. Ah, venga. Ya le hemos hecho esquivar a las tres.
Ahora viene a toda leche. And Ya the verás que me va last a thing pegar for palos por todos today, lados. a trick. You raise the sword to force your opponent to block, but then change the direction of the attack at the last moment, and the opponent me lo ha won't echado even toda know la what velocidad, hit menos him. mal. Try it. Draw back the weapon, then change the attack zone and strike, so I don't have time to react. Así me deja pegarle ya. Vale. Nice. Esto trata de apuntar por un that's lado y cambiarla. Well done. Not bad. Good. Vamos. Ahí va, que se me va la cámara. Well, La now, cuenca. that wasn't too bad. Maybe we'll make a soldier of you after all. But don't get cocky. You have to train hard and persistently. You might have talent, but talent alone won't do. Practice. Bien, pues ya hemos terminado el tutorial de combate. Ya podemos pegar a alguien, por lo menos. Don't leave yet. Sir Radzig also wanted me to teach you archery. Come with me. Vale, ahora tiro con arco. Vale, voy a activar una cosa. Que es un puntero simplemente para el arco, porque si no es bastante complicado apuntar. Un momento que lo pongo. Creo que era H así, PL, por si alguien quiere saber cómo es. Vale, a ver. Vale, pide cursor. Y 1. Creo que así. Vale, ya está activado. Vale, es ese puntito simplemente que nos sale ahí, pues nos saldrá con el arco también. Que normal ese puntito no sale, o sea que... Mira, de hecho voy a enseñarlo, a ver. Mientras que viene el tipo este. Quitamos el 1, ponemos un 0. Y ahora si saco el arco, ahí está, que no sale. Puedo apuntar y nada, no sale el puntito. Y ahora si lo pongo, vamos al 1, ahí. Guardo el arco y lo saco otra vez, que si no, no funciona. Ahí está, ahora sí sale. Ahí estáis viendo. Y bueno, te ayuda bastante a apuntar, porque si no, ya veréis que las flechas se van a donde les da la gana. Y si tienes un punto que te dice más o menos dónde va a ir, es más fácil que así a ojo que vete tú a saber por dónde va. Vale, el tío no sé dónde leche quiere ir, pero está tardando mucho. Vamos a esperar una hora aquí, a ver para dónde va. Y ahora vamos directos para allá corriendo y ya está. Que aquí van con una pasimonia que vamos. Vamos para allá. Hacia la A. Me robo el caballo. Ha ido por aquí. Aquí está. Está aquí el tipo este. El Hans Capon. Que es el hijo del Janus, el rey de este castillo. Bueno, el reino, el señor del castillo. Vamos a realizar ahora el entrenamiento de tiro con arco, que ya veréis que... Let's see then. Take this Que ya bow, veréis, va a ser go un and poco stand in ortopédico. position over there, and we can start. And another thing, put on this arm guard. Without it, you could flay your forearm with a bowstring, so be sure to wear it. Thank you, Captain. Save the thanks, and get in position. Vale, me ha dicho que me ponga Now los concentrate. antebrazos. A bow ain't exactly the weapon of choice of a knight, but it can come Tengo in que very pillar el handy. arco, que tengo que... You've got two Ah, vale, bandits estoy coming aquí. at you from a distance. You Tal shoot cual me lo ha one in puesto the solo, eye, vale. drop your bow, and draw your sword on the other. Emperor Charles, God rest him, encouraged his subjects to learn archery. He even organized contests in Prague. But you wouldn't have gotten far Tengo que there, enviñarle holding aquí a the thing esto. like a piece of firewood. But enough talk. There's the target. Try and hit it. Vamos a Draw the intentar bow, darle, venga. aim, and release. Try to get a feel for the rhythm. Habéis visto que la flecha va para donde le da la gana. Hold your breath for a moment, then release the string. No jerky movements. Just Apuntar let the para arriba, string joder, sí que slide va out of todo your para abajo. fingers, as if you were about to draw it back more. Vamos a It's all apuntar one para movement. arriba. The arrow aiming at the Joder, target. apuntar flying. un para arriba, un para abajo. Shoot away. What you have there is a training bow. The arrow drops quickly. Joder, es que Once es... you've trained a bit, you can get Parece que yourself no, a pero es better one, complicado and esto, then those arrows will fly so fast you won't see them. Don't Oh, forget le he the dado, le he arm dado. guard. Once you've mastered the bow a bit, you won't need it. Pues ya hemos terminado el entrenamiento. Hemos dado una Well, flecha. that was awful.
I didn't imagine a village yokel like you would have much skill, but you failed to meet even my low expectations. I don't know why you're wasting your time, Sir Bernard. Nothing will come of him anyway, and at the first sign of trouble, he'll run away like any other cowardly peasant. After all, he's done it before. What did you say? Calm down, boy. Keep in mind who you're talking to. A braggart who was born with a silver spoon in his mouth. Now, you've really done it. You'll go to the stocks for that. Calm yourself, Sir Bernard. If the blacksmith's boy feels he can prove himself, then let him try. Do you think you can beat me? Well? Any time. Very well. If you defeat me, I'll give you my bow. If you lose, you'll have to pay up. Do you even have any coin? I have enough. Good. Then let's get to it. A ver cuánto me cobra. Vamos a competir, pero vamos, lo típico. Es un poco cabroncete, nos reta. Venga. A ver el tío. El tío va a dar bastantes, ya lo digo yo. Yo no voy a dar ni una. Vamos a apuntar. Espérate. Se me mueve esto más que... Vamos. Joder, vaya pedazo de mierda. Ya se está dando el cabrón. Yo no sé ni dónde estoy dando. Con eso digo todo. Vale, vamos empatados. Ahí me quedan más flechas, Vale, esa no he dado. ¿O sí? No sé, no he dado. Es que es complicado esto, es que... No, espérate, tengo que descansar. Que se gasta la estamina muy rápido. Cabrón, parecía que no, pero está dando, Vale, vamos, llevamos 5, Pues ni de coña, O latino en el centro. A ver, un poquito de calma. Que me va a salir por un ojo de la cara esto, al final. Bueno, 8, no ha estado mal, Podría haber sido peor. Congratulations, Sir Hans. Nicely shot. Thank you, Bernard. It seems I get to keep the bow. So, blacksmith, do you know your place now, or do you need more reminding? Sir Hans, is this necessary? Sir Hanush has already had words about you fighting with your subjects. He explicitly told me. I know what he told you. You can just tell him I didn't listen to you. So what's it going to be, blacksmith? If we must. Excellent. Then let's go. Bueno, ahora con la espada. A ver si le damos una buena paliza aquí, por lo menos, que aquí... Bueno, seguramente me endiña algunas porque soy más lento que el caballero malo. A ver, venga, que viene. Vale, venga, le endiño, que me quiere dar. Estamos luchando ya con espadas de verdad, Esto no son de madera. Vamos a descansar un poco que... me lo he parado ahí, no sé ni cómo. Ahí, la esquivadita. Ahí, hay que echarse para atrás cuando falla ya. Hay que... Ahí, paradita. Ya veis que no soy tan malo luchando con la espada. Con el arco soy muy malo, pero también es que bastante ortopédico. Ahí me ha dado. Vamos, yo me he dado varias ya. Ahí me han niñado, Hay que decir que me han niñado. Tira para atrás, cojones. Déjame descansar. Hostia, ahí me ha dado. No me ha dado tiempo a pararme. Vale, hemos ganado un nivel con la espada. Mira, está bien eso. Vale, le hemos ganado. Con la espada soy mejor. Well, we're even then. It looks like I get to keep my bow and you your groschen. I suppose I should give you credit for taking on my challenge, despite your limitations. Thank you, sir. Godspeed, blacksmith. And don't worry, this isn't the last time we'll meet. We'll have more fun like this again soon.
Vale, vamos a hablar... Bueno, vamos a subirnos primero los puntos de habilidad, que tenemos un huevo por subir. Aquí. Lo de la comida no estaría mal. Pero claro, luego si tengo hambre sube... A ver, jinete nocturno. No subirme bien durante el día, pues eso no nos viene muy bien, la verdad. Aumenta el tiempo que se aguanta sin dormir. Tu nivel de energía desciende una cuarta parte. Uf, no. Ah, más sí, más despacio, vale. Sí, este está bien. Vamos a subir esto porque lo de dormir nos está jodiendo bastante. Vale, y nivel con la espada. Ataque de impacto. Vale, estos son combos. Que me voy a poner de espada corta porque es seguramente lo que más use. Así que bueno, ya veis, es hacer este combo y pega más o bueno. Lo típico de un juego. Si haces un combo, pues pegas más. O le haces alguna virguería. You better hope his lordship hasn't taken it badly. No debería haberme desafiado. He Vamos a ir shouldn't have challenged a me. lo brusco. Careful. You might be under Sir Radzig's protection, but you'd be wise to stay on good terms with the other noblemen too. Now go to the rat house. The bailiff's waiting for you there. All right, Captain. Vale, al menos nos hemos llevado unos brazaletes. A ver qué nos han regalado. Vale, nos han regalado estos brazaletes bien bonitos y creo que un arco. A ver. No, bueno, sí, el arco este es mejor que había robado yo, así que me voy a poner el mío. Y no sé si hace falta un nivel para fuerza mínima 2. Vale, tenemos bastante agilidad también. Vale, perfecto. Y flechas. Tengo la de torneo, vamos a ponernos la de larga distancia. Y vamos a ir a hablar con el merino que está por ahí en la plaza. Bueno, en la casa consistorial que nos... A ver, vamos a ver dónde está. Pues hasta la otra punta, vamos a hacer el viajecito rápido. Que así llegamos más rápido, macho, que si no. Sin caballo vamos muy lentos. Y más ahora que prácticamente no tenemos energía ni nada. Pero muy poco, nos cansamos muy rápido. Vale, ahora tenemos que entrar. Vale, a ver. Estaba leyendo una cosa. Por eso está así el personaje andando como mongólico, pero bueno, ya está. Vamos a lavarnos, que creo que estamos llenos de sangre. Que a la gente aquí no le gusta que vaya lleno de sangre. Te miran raro los guardias. Que también es normal. Bueno, ahora me la voy a tardar 2 horas. Vale, ya estamos. Vamos para allá. Vamos a hablar con el merino, que no sé dónde estará. Por aquí no. Creo que está... O aquí, a ver, vamos a abrir aquí. Bueno, aquí no está. Aquí tampoco. A esto que pone robar y todo el rollo, ya vendremos luego. Escriba nada, esto. Hey, who's there? Adiós, me voy. Muy buenas. Vamos a ver si encontramos al merino, me cago en la leche. Vaya, hemos terminado aquí abajo. Bueno, este escudo... Vale, este no lo puedo robar. A ver si está aquí arriba. Pues ¿dónde está? Me toca dar toda la vuelta. Madre mía, ¿dónde está este hombre? Vamos a buscarlo por aquí, a ver. No, muy difícil. Para forzar. ¿Me dices que no sé dónde está el tipo este o qué? Ah, míralo, si es que me está dando vueltas el desgraciado.
Claro, si yo voy para un lado y él va My para otro. respects to you. Vale, vamos a decirle unirse I'm al to put myself servicio. under the bailiff's command. Ah, so you're the young man Sir Radzig appointed. Yes. Very well. Sir Radzig asked me to test you a little, and as it happens, you've come at the right time. We've a few disputes to settle. It seems some of your former neighbors have been acting quite inappropriately. I was hoping having one of their own on the town watch might help sort things out. Vamos a darle... Que podéis contar conmigo, venga, sí, vamos a You hacer can las count on misiones. me, bailiff. You're certainly bold. I like that. Have you been to see Captain Bernard? Voy a decirle que ni rompía su tal, que soy never la even hostia. broke a sweat. You're a bit high and mighty, aren't you? Well, anyway, you're going to assist my town guard. Come to the church in the afternoon. Yaroslav the watchman, Nightingale they call him, will wait for you there. He'll show you around the town and teach you a little about keeping the peace. And you need to stop by the armory to pick up some gear. Yes, bailiff. Vamos a ir a por equipo ahora también. God be with you. Me han pagado. Muy bien, me parece. Vale. Vamos a mantener la paz. Vamos a ir con el tipo este en la iglesia. Vamos, que estamos en la hora. A ver dónde me ha dicho, espérate tú. Estamos aquí, ¿no? Pagar indulgencias, que no la voy a pagar. Y el... ¿Qué hora es? A ver. Vale, estamos dentro de la hora. Tendría que estar por aquí el ruiseñor. No será este, ¿no? No, este creo que no es. No, este es un guardia normal. A ver qué pone. Igualmente unirse a la patrulla de ruiseñor entre las 11 y las 7, vale. Estamos entre las 11 y las 7, o sea que... Esto es forzar cerradura, nada. Y una puertecilla. Y el tipo aquí no está. Beneath thy mercy we take refuge. ¿Y qué hago yo aquí? Si no está el tipo este. ¿Qué hago? ¿Me espero una hora aquí o...? Por si acaso, a ver si aparece. Vamos a esperar. These murderers took everything I had. You know. Que no... And may the souls of all the faithful departed. No tiene pinta de que vaya a aparecer, Vamos a ver, que casi tardo menos en ir a buscarle yo. Vamos a ver qué misión... Bueno, a ver las partes de la misión que hay. Vale, a ver. Vale, de ir a la armería. Vale, vamos a ir a la armería primero. A ver dónde está la maldita armería. Vale, claro, es que hay que hacer esta primero, creo. Pues está a tomar viento, Va a tocar ir a patita. Voy a hacer una cosa, es quitarme la armadura porque no sé si afecta demasiado a lo lento que voy, pero... Vamos a ir así medio en pelotas. O sea, ahora nos van a dar una armadura nueva, así que... Bueno, armadura tampoco, pero... Seguramente un tabardo o algo me darán.
Vamos a ir a correr un poquito. Descansamos. A la que se llene, corremos, venga. Que no hay tiempo que perder. Soy un coche de carrera, mira mío. Vale, me he pasado. Es por aquí. Por aquí que nos pasamos y luego nos toca dar vueltas. Subimos por aquí, por la escalerita. Qué oscuro todo. Vale, es que está aquí el guardia este. I was told to pick up a kit here. Name? Henry. And Vamos en pelotas. fealty too? Sir Radzig Cobbler. Yes, I've got you. Well, come on in then. Make yourself at home, Henry. If my memory serves me, you're entitled to a helmet, a gambeson, and a club. That's all. You want a kiss and a hug as well? I mean equipment. It's quite enough for patrolling the town. You're there to stop trouble, not start it. Vale, me han dado ya un pelín de armadura. Vale, y ahora tenemos que ir a hablar con el otro desgraciado. A ver si está. Que antes no estaba. Vale, vamos a ponérnosla, la armadura esta. No sé si es mejor la que teníamos yo antes, ¿eh? Ah, no, no es mejor, no. Ahí tenemos un casco, el chalequito este. La cofia. Que es mejor la que robé yo, así que... Los guantes y ya está. Y los antebrazos importantes también. Y vale, esto pues nada, esto ya lo venderé o no sé. O lo tiraré. Simplemente y ya está. Pero bueno, ya vamos teniendo pinta un poco más... de saber lo que estamos haciendo. Porque antes íbamos un poco... hecho una mierda, más bien. Pero bueno, vamos a ver si vamos con el ruiseñor a hacer la ronda. Vamos a ir por el medio de la ciudad, que vamos a ir por el laillo. Tenemos que ir para allá, así que... No, bueno, vamos a intentar venderle a este lo que me sobra. Que así voy menos pesado. Jesus Christ be praised. O sea... Take care now. Se lo voy a vender así tal cual, ni regateo ni nada, porque paso de estar aquí... Vale, tiene bastante pasta. Esto se lo vendo también, que le den. Paso de la porra. El licor también, porque luego no me lo tomo porque te emborracha y toda la cosa esta que te entra y no... No es muy buena idea. Las flechas de tono me las quedo. Estas se las vendo, que son un poco chusteras. Bueno, y estas también, que leches. Vamos a vendérselas todas. Nos las quitamos de en medio. Y ganamos 40 moneditas. Nos equipamos la espada. Vale, el arco se lo podría haber vendido también. Bueno, da igual. El arco de hecho lo voy a tirar, yo creo. Ah, es que no se puede vender, qué bien. Pues a tomar viento. Al suelo. Y vamos a hablar con... ¿Cómo se llama? Ruiseñor, creo que era. Vamos a ver si le encontramos por aquí. Pues nada, oye, que no está. No quiere. No sabe, no contesta. Me va a tocar esperarme al día siguiente, me da a mí, Es un poco pesado eso, pero... Ah, mira, aquí está. Por favor, dime que es este, dime que es este. Sí, es él, venga. Here I am. My name is Henry. We're supposed to go on patrol together? I see you're kitted out. Ready to get going. I'm Nightingale. Aren't you that lad the mill wench brought here on a cart? Sí, soy yo, ya está. Venga. Teresa. Yes, she rescued me. She turned up with Captain Robard and his knights. All honor to the girl. She has bigger balls than most men. Tell me, how did you pay her back? Well, I thanked her. That's not much, is it? You should go and see her when you get a chance. So, how did you end up in the service of the bailiff? Le que quiero servir a Sir Radzig. I wanted to enter the service of Sir Radzig, but he sent me here to learn. And learn you will. You're lucky, lad. Sir Radzig must like you. Most lords would have just sent you on your way.
Come with me, Henry. We'll patrol the town and then check on the taverns to make sure they lock up in the evening. I'm ready. Hala, Don't forget, nos va a tocar I'm patrulla. supposed to try you out and, with the help of God, teach you something. So I expect you to deal with any misconduct yourself. I'll make sure you don't do anything too stupid. Let's go. Hala, vamos con él. Vaya, se tenía que dar la vuelta al tío. A ver, ¿le puedo noquear? No puedo noquearle. Yo le noqueo, me voy. Le robo todo y me voy. A ver. It serves not only as the house of God, but as the crypt of the lords of Lipa, our masters. Vamos a comer algo que me estoy muriendo ya de hambre. Que dura menos este sin comer. Uy, 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 casi me tomo una poción. Y vamos a comernos las tortitas estas. Vale. De The momento grave vamos digger bien. lives right round the corner. The priest, too. Our parish priest. Ah, a man shouldn't speak ill about servants of the Lord. Bueno, esta misión va a ser bastante This is lentita our porque rat house. patrullar. Pretty big, eh? The bailiff and his hands live there, and our maestro protonotarius, the scribe. Cabrona, pasa, yo me And quedé the atascado. jailhouse. You don't want to see the inside, not even as a guard. Naturally, we have an executioner too, but he doesn't live in town. That wouldn't be proper, as I'm sure you know. He lives by Gallows Hill, the other side of the creek. This pillory was brand new in autumn, and 2 people have already been rotting on it. Se está contando aquí la historieta de la ciudad. Good people, come up close Kettles and for have a water, smell. baskets for goods, and pour yourself torches a for the night. I have it all. What the hell is going on here now? Go and check it out, Aquí Henry. movidas. If you won't go to the church, go back to your... Vamos a hablar con el armero que está aquí. What are you two screeching about? Stop making such a ruckus. About time you turned up. This filthy beggar thinks. My name is Jane. No one cares what your name is. This filthy beggar thinks she can come and stink in front of my shop. I want you to get rid of her. Vamos a preguntarle qué hace para importunarle. What's the problem here? This is my shop, and I won't have beggars sitting on my doorstep. Let her go and squat in a square. She won't be in anyone's way there, and there's plenty of folk to beg from. A ver, vamos a preguntarle a Jane que si de verdad tiene que mendigar aquí porque, joder. Can't you show us some Vale, le Christian preguntaba abajo sin charity? querer, no sé por qué. What? Have you any idea how much I've given away in alms, even to this witch only No yesterday? sé que le he dado los cientos. Is that true? Might Le he dado sin be, querer might a not. abajo. Did you get any arms or not? Yes. From the armourer here? I don't know. And even if I did, that was yesterday, and my belly's empty again today. That's true. What would you know about it? A ver. Los dos ayudaremos a la pobre Jane, venga. We're both good Christians, aren't we? We should each give something to the poor soul. And what then? Then Jane will be on her way. Immediately. King Solomon now, are you, lad? Fine. Fine, have it your way. God bless you, and you too, citizen. I won't be a nuisance no more, really. Thank you. Thank you. Jesus, you're as bad as each other. Vale, pues ya está, primer pleito. Vamos a subir nuestro nivel de... Uy, ¿qué pasa? Vamos a subir nuestro nivel de diálogo que nos han dado. A ver qué es... Aumenta el nivel de diálogo en +3 al tratar con nobles y burgueses. Vale, a ver, en la baja cuna el diálogo +3 cuando se habla con plebeyos. Creo que este va a ser más útil. Y oferta final. Cuando el comerciante pierde la paciencia contigo durante el regateo tendrás una oportunidad más de realizar una oferta. Vale, esta está bien, pero el regateo, bueno, al final tampoco lo usas tanto. Vamos a darle a baja cuna para que nos suba el diálogo con la gente de baja cuna en vez de con los nobles. Que nobles hay menos que campesinos, así que... Your old neighbors are living here now. It's a bit of a shithole.
Even so, you should be thankful to Sir Hanush. If the town burghers got their way, your folk wouldn't be let anywhere near the town. And now our people aren't too happy with him. Some fools are even calling for Sir Hanush to finally hand the fiefdom over to the young lord, Sir Hans Capon. Sir Hans's father, old Sir Yeshke, may God rest his soul, kept it till he was an old man. Then he retired from it, first to Moravia, then to eternity. Sir Hanush is managing the fiefdom until Sir Hans comes of age. They're related by blood somehow, the same great-great-grandfather or some such. The time's coming soon enough when the estates have to be handed over. These affairs often end in conflict. I hope we have nothing like that here. Vale. Vamos a seguir haciendo la ronda, que nos va contando cosillas y bueno, como es una misión también, pues hay que hacerla. Pasa que el tío va con una pasimonia que no veas. Así que yo andando voy más rápido. Ahora voy andando, ahora corriendo, ahora andando. Y voy más rápido. Corriendo, vamos, le doy 3 vueltas. This square here, it looks much better during the markets. Then it's filled to bursting with folk from all around. Y después tendremos que ir a la taberna a ver si cierran a la hora o no. Según ha dicho, así que... hasta que salga de noche me va a dar más vueltas. A ver si hay una cinemática o algo por ahí. We've also got the baker's shop here, and that mad merchant Wolfram Pruder. Pruder has a pretty daughter, but he keeps her on a short rein, which the young bucks are none too happy about. I heard he even keeps the poor lass locked up at home all day. Bueno, va contando cosas de los vecinos y de los mercaderes. Look here. See that filthy beggar? By Christ, I'll show the bastard. A ver, que le dice que le va a dar una lección, ¿por qué? Comfortable, are we? Arms, please, sir. Who do you take me for? Are you stupid or just insolent? Well, what's the matter? Stupid, then. There's no begging allowed here, so pick up your stinking arse and haul it somewhere else. Who am I bothering here? Me. Us. Everyone. If Sir Hanush saw you here, he'd take a whip to you. All right, I'm going. Damn beggars. You offer them a helping hand, and they want the whole arm. It's not like the rules aren't clear. Beggars belong at the church. There's one alehouse here on Market Square, the Trader's Tavern. The other's up by the gate. We'll be going there later. Se tiene que meter por todo el... por el césped. Con el camino que tiene al lado, ¿eh? Let's move along to the inner bailey. Yo le voy siguiendo a él por si sale un mensajito encima de su cabeza, que lo podáis leer por lo menos. A no ser que seáis bilingües, entonces ya no hace falta leer. Here's the forge. The blacksmith has some trouble and he's not working at the moment, but his apprentice is standing in for him tolerably. I hear you're a blacksmith's apprentice too. You lot could help if needed, couldn't you? Us? What do you mean? You and your master, or your father, whoever taught you. They... What is it, lad? My father was the master blacksmith. He was killed in Skalitz. Ah, I'm sorry. I didn't know. Thank you. So am I. My papa died not long ago. Of course, it was old age got him. That's not the same, but I know a little how you feel. Bueno, a ver si terminamos ya la misión esta aquí en la taberna. Porque se me está haciendo eterna. Se está hablando de su carreta. Bueno, vamos a sentarnos yo creo, a ver qué hace. O no, o nos da más vueltas que un tonto. Joder. The Rate fiefdom is pretty big.
Naturally, it starts here by the town and continues along the Sasau River all the way to Kohelnitz. Then there's Gallows Hill, lots of farmhouses scattered around. Neuhof, Merhoyed. Master Smill is in charge of Sir Hanush's stables. He's by far his best vassal. It's all a bit complicated for a newcomer, I suppose. This lord here, that lord there, this exemption here, that right there. Exemptions from exemptions, rights to half of something, so on. It'd take you a year to make head or tail of it. This tower was only half the size when I was a young lad. Sir Hanush had it extended and made into an armory. Vale, ya se ha callado un rato. Es que no me extraña que le llamen ruiseñor todo el día dando la vara. El guardia este que está medio en pelotas. Este todo bien armado y el otro medio en pelotas. Como yo prácticamente. ¿Ah? Se ha callado ya un mes. Ya no habla. ¿Qué hace? Se queda mirando un palo, el pobre. Que me meto en medio. Ahora me quedo yo aquí atascado. Cago en la leche. God be with you, Benesh. How goes it? Well enough, Nightingale. It's quiet today. Good. Where's Moimir, anyway? Isn't he supposed to be here with you? Ah, yes. He hasn't turned up yet. Oh, I see. Now, where might he have got to, then? I don't know. You don't know, eh? Let me tell you something. When the bailiff finds out Moimir's slacking off, he'll be in serious shit. And being a friend of his, you wouldn't want that, would you? No. So it's better if I deal with it, and we leave the bailiff out of it, right? Yes, I suppose so. So where is he? In the tavern. He was thirsty, so he... Went for an ale. We know how that goes. Come on, Henry. Let's go and find that idler, and you'd better talk some sense into him. Vale, vamos a buscar al guardia que se ha ido a emborracharse en vez de estar de guardia. Aquí está, pero sí que se le ve a kilómetros, mírale. Se va desgraciado. What the fuck are you doing here when you're supposed to be on the gate? Move your carcass and go and guard the gate. Not a word. Get moving. You're lucky it was me found out, not the bailiff, or God forbid, Captain Bernard. Out! Tía, cómo ha desaparecido ahí la jarra de cerveza, eh. Come and sit with me, Henry. Let's have a drink. Le acaba de echar para que se vaya a hacer la guardia y nosotros que estamos haciendo guardia nos sentamos aquí a beber un rato. A echar una partida. That fool got me all worked up. Vas a decirle que a mí también. Me as well, the lazy bastard. My words exactly. And just when we need every pair of eyes. You never know when the Cumans might creep up on us. But that's enough about that. Let's not let it spoil our day. Listen, since we're sitting here anyway, how about a little game? Una partida. Vamos a decirle que me parece bien. Bueno. Venga, vamos a jugar a los dados raros estos. La verdad es que no sé muy bien cómo se Your juega, fame pero... precedes you, but you won't get the better of me. A ver. Que no sé qué tengo que sumar, a ver. Esto... ¿Se supone que esto te suma puntos o...? No tengo ni idea, ¿eh? No, oye, no me deja... Pop. A ver. Es que los cojo, a ver si pillo el 1. Que me suena este juego. No. ¿Y el 6? Nada de nada. Vale, vamos a darle a puntuar y volver a tirar. No sé ni cuántos tengo que tirar. Vale, creo que ahí nos hemos hecho un huevo de puntos. Vamos a tirar otra vez. Un 5, a ver, ¿esto sirve para algo? Vale, puntuar y pasar, venga.
550 puntos. A ver cuántos hace él. Ahora ya me ha ganado ya con la primera tirada. Venga, hombre. Qué falso. Vale, esto... Si sujeto los dos es nada, ¿no? Está bien eso. Vamos a pasar y volver a tirar. Que no me he dejado volver a tirar si no pillo ninguno, así que... Bueno, vamos a pillar los treses. Sí, es más que nada porque veáis el juego un poco, pero vamos que... Esto está amañadísimo, no. Lo siguiente. Vamos a pillar el 1 y el 3, venga. Bueno, 100 puntos, vaya mierda. Si selecciono esto no me dan nada. No me dejan... Pues nada. Vamos a puntuar y pasar que el tío me va a ganar ya sobradísimo, ya veréis. We'll see. Tiene una potra. No se la cree ni él. Vamos, luego hay dados trucados y toda la cosa. Pero con esto no vamos a jugar mucho. Vale. Vale, cuidado que hay posibilidad de ganar, ¿eh? Vaya, mala suerte. Pues no. No sé muy bien cómo va. La verdad es que yo no lo entiendo mucho. Pues tiras y de repente nada, mala suerte. Y ahora este va sacando aquí puntos poco a poco hasta que llega a 1050 y me gane. Uy, está cerca, de los 1000. Bueno, ya está, ya ha llegado a los 1100. Should I? Shouldn't I? No. Tenemos que llegar a 2000, creo. Fua. Esto no sé cómo va. Así que... Vamos a elegir el 5, que creo que es el único que vemos así. Puntuamos y pasamos, a ver. Vale, vamos a seleccionar todo esto. Nada, vale, 200 puntos, ni tan mal. El 1 al parecer es lo que más vale. Vale, 200, venga. Puntuar y pasar. Ya veréis que el tío se sacará... Buah. Vale, si saca más de 350 puntos me gana. Seguro, vamos. Ya lleva 300. Ahí está, 350. Y ahí tiene 100, pues ya está. That's it. Ya veréis que llega antes él a 2000 que yo. Cursed luck. Uy, cuidado, que no ha sumado, por listo. Y espabilado. Vale, vamos a pillar aquí los 5 a tope. Vale, 500, cuidado. Que he sumado. Si saco 50 más, le gano ya. Vale, puntuar y pasar. Curva. He ganado, madre mía. Creo que es la primera vez que juego a este juego y lo gano. Vale, pasa la noche ahora. Tenemos que ir a ver si la taberna cierra. We're done for the night. Ringing the end of the day and closing the taverns. Isn't it still a bit early? I don't know how it was in Skalitz, but here in Rattay we close up at this hour. Except, of course, during fairs and big festivals. Then we don't close at all. I see. Should I go and ring the bell? If you wouldn't mind. The bell is hanging outside the rat house. Ring 3 times, then go to the Trader's Tavern by the market square and make sure the innkeeper closes up. I'll do that. Before I forget, it's forbidden to walk in Rattay at night without a torch. Here, take this one. Me da una antorcha. Está prohibido andar sin antorcha. Pues venga. Vamos con nuestra antorchita y vamos a tocar la campana que está en la casa consistorial. Me ha dicho que la toque 3 veces. Joder. Pues nada, estamos cansaditos, pues vamos andando normal. Vamos para allá.
Y la verdad es que ha durado bastante la partida de dados esa. Voy a mirar cuánto llevamos de directo, a ver. Llevamos ya 1 hora y pico. Ahora lo vamos a ir dejando ya cuando termine esta misión, porque si no se alarga la cosa demasiado. Vamos ya 1 hora y 40. Y vamos a tocar la campanita 3 veces y ver si cierra y ya. Venga, a ver. Bueno, va a tocar la campana un poco como... Vale, vamos a ver... Vamos a meternos aquí entre la gente y vamos a cerrar la taberna. Tenemos que ir andando, que se cansa. Vamos. Está lejos la taberna, ¿eh? Vale, ya hemos llegado. Vale, a ver si carga ahora. Ya le damos ahí en... Que le cerramos la taberna y nos vamos ya. And the canon of St. Wenceslas in Olomouc was so drunk, he dragged the pig to the market square, saddled it up, and rode it out of the town gate. now we can see that this wasn't going to end well. So Sir Peter and I rode off to look for the good canon on his pig. Did you find him? We tracked the filthy beast down to a sty beyond Cronau. I mean, the beast with a tonsure on its head. We never found the real pig, but the Reverend was sound asleep in the pigsty. Birds of a feather stick together. It seems the same goes for pigs and planets. I toast, gentlemen, to pigs and planets. God save the bacon. Sir Hans, forgive my intrusion, but I need... Oh, but what? You want to join us? Want to buy us around? I'm afraid we don't drink with peasants. You're not in your village now, boy. No, sir. Curfew's been rung. The alehouse is closing. Nothing closes while I'm sitting here. If that's all, you're dismissed. Are you out of your mind, lad? You can't cross his lordship. He's got a temper like a bear with gut ache. If I was you, I'd get lost before he shows it. The bailiff instructed me to close the tavern at the proper hour. He doesn't want anyone disturbing the peace after curfew. The bailiff? The bailiff can kiss my arse. I trust you haven't forgotten who's the rightful lord of Rattay. No, it's Sir Hannes. Oh, is he here? What, is he he's hiding under the table, maybe? No! Then what he wants isn't worth a fart in a bathhouse. And besides, he's only in charge till I grow up. Which clearly hasn't happened yet. Enough! You can't talk to me like that. I'm a nobleman. Come now, sirs. You're not going to fight here, are you? We most definitely are. This yokel needs to be taught his place. Otra pelea, joder. Ahí va. Está tan borracho ya. Venga, nos toca pegarle una paliza. Se va a enterar. Blood will be... Toma, toma. Ven aquí. Pa, rodillazo en la boca. Toma. Toma, toma. Toma, gacho. Vale, ya le he ganado, así que es súper fácil. Me ha costado menos que ganar al borracho de ayer. Crucifix! What in the name of Christ is happening here? Well, answer me, damn you! This peasant insulted me. I had to teach him a lesson. By rolling around in the mud like a hog? That's a fine example of noble conduct. Sir Hannes, the bailiff ordered me to... Silence! You shut your mouth and thank your lucky stars that you are Radzig's ward. Have you gone out of your mind?
Raising your hand to a nobleman? And you, Hans, how many times have I told you that drinking with your subjects might be good for their morale, but it's bad for your honor? You spend all your days drinking and chasing wenches, which wouldn't matter if you paid any attention at all to your duties. And now we see what that leads to. Tomorrow, you will go with me to a hearing. Some landowners have asked me to settle a dispute. It'll be an excellent lesson for you. I had planned to go hunting, but if you think listening to the pointless gripes of a bunch of old fools will benefit me, so be it. Oh, hunting? Well then, Your Grace, I'll tell you what. You can go hunting. Really? Oh, naturally. Who am I to deprive the young Lord Capon of his sport? And you can take Henry here as your page. Him? Absolutely not. You'll do as I've commanded. It's time you learned how to lead people, and not just in drinking and brawling. Now get out of my sight. Sir, I have responsibilities as the bailiff. Not anymore. Your responsibilities now are the Lord Capon. It's time you learned how to behave in the presence of nobility. Let's go. Tell the kitchen I'm hungry. It's been a long journey. Bueno, ya hemos terminado la misión de la patrulla. Vale, y pues nada. He dicho antes, vamos a ir dejándolo por aquí, que llevamos ya un buen ratazo. Y pues nada, espero que os haya gustado. Dejad vuestro like, suscribiros si no lo estáis. Y nada, un saludito a todos y hasta la próxima. Adiós.